100 most influential people in digital government 2018 by a political. Right. I would like to request Mr. Zunaid Ahmed Palak MP to deliver his speech here. Thank you. থাকবে সেখানে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, শুধু প্রশ্নই নয়, পরামর্শ, উপদেশ আমাদের আগামী দিনে আসলে পথ চলায় অনেক সহযোগী ভূমিকা পালন করবে। আমি প্রেজেন্টেশনের দ্বিতীয় স্লাইডে যেটি উপস্থাপন করতে চাই সেখানে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের যে একটি বিজ্ঞান মনস্ক, প্রযুক্তি নির্ভর, জ্ঞানভিত্তিক সোনার বাংলা যে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তার যে মূল ভিত্তি সেটি কিন্তু বঙ্গবন্ধু রচনা করে গিয়েছেন। এবং 1973 সালে 5 সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং তারপর 75 সালের 14 জুন বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়াতে স্যাটেলাইটের আর্থ স্টেশন স্থাপন করেন এবং সেই স্যাটেলাইট আর্থ স্টেশনের স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে আধুনিক একটি টেলিযোগাযোগের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেন। এবং বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুর সেই অসমাপ্ত স্বপ্ন, বাংলাদেশের নিজস্ব একটি স্যাটেলাইট যেটি উৎক্ষেপণের জন্য বঙ্গবন্ধু করে গিয়েছিলেন 14 জুন 1975 সালে, সেটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। 2018 সালে 12 মে আপনারা সকলেই জানেন যে জন এফ কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে, স্পেসএক্সের লঞ্চিং প্যাড থেকে বঙ্গবন্ধু 1 স্যাটেলাইট, প্রথম আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয় ভাইয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে তার তত্ত্বাবধানে আমরা সফলভাবে উৎক্ষেপণ করি। বাংলাদেশের সকল টেলিভিশন চ্যানেল এবং বিশ্বের অনেকগুলো এন্টারটেইনমেন্ট প্রতিষ্ঠান তারা এখন বঙ্গবন্ধু 1 স্যাটেলাইট ব্যবহার করছে এবং প্রত্যন্ত চর, দ্বীপ, এই ধরনের 117টি ইউনিয়নেও বঙ্গবন্ধু 1 কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা এখন আমাদের সেই কমিউনিকেশন ইন্টারনেট কানেক্টিভিটিটা দিচ্ছি। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে আমাদের কি করণীয় সে সম্পর্কে তার বক্তব্যে একটি চমৎকার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমি কোট করছি, জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "For 1 decade we have digitalizing our economy. During this pandemic we have effectively used some of the digital tools and technologies like artificial intelligence and mobile phones to trace infections to better prepare for the future. We can fast develop innovative solutions, especially in health, education, agriculture, and supply chains. Utilizing fourth industrial revolution technologies will be important."
এখন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার যে মূল 3টি লক্ষ্য উনি নির্ধারণ করেছিলেন এবং যার মধ্যে একটি উনি বাস্তবায়ন করে ফেলেছেন। মূলত 2008 সালের 12ই ডিসেম্বর যখন জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশের আইসিটি শিল্প বলতে কোনো শিল্পই ছিল না, যেখানে আমাদের এক্সপোর্ট আর্নিং ছিল মাত্র $26 মিলিয়ন। সেখান থেকে আমরা কি করলাম, জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ, যেই ডিজিটাল বাংলাদেশে 6.5 লক্ষ ফ্রিল্যান্সার, 3 লক্ষ সফটওয়্যার ডেভেলপার, বিপিও সেক্টরে 50,000 এবং আমাদের হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে ডিজিটাল ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারিং, ডিজাইনিং এখানে প্রায় 50,000 এবং সাথে সাথে ই কমার্সে প্রায় 3 লক্ষাধিক, সব মিলিয়ে প্রায় 20 লক্ষাধিক তরুণ তরুণী কর্মসংস্থান জননেত্রী শেখ হাসিনা সৃষ্টি করলেন এই মাত্র 13 বছরে। এবং আমাদের সরকারের যে সেবাগুলো সেগুলো একদমই ডিজিটাল মাধ্যমে তো ছিলই না, সরকারের কর্মকর্তারা পর্যন্ত তারা ইমেল পর্যন্ত ব্যবহার করতে ঠিকমতো আগ্রহীও ছিল না, অভ্যস্ত ছিল না। সেখান থেকে কি হলো, আমি একটু আগে বক্তব্যে বলছিলাম যে এখন 1 লক্ষ সরকারি কর্মকর্তা তারা কিন্তু ই নথি ব্যবহার করছে, ইমেল তো ব্যবহার করছেই, ই নথি ব্যবহার করছে পেপারলেস অফিস ওয়ার্ক করার জন্য। এবং আমাদের 2000 সেবা এখন আমরা ডিজিটাল করেছি। আমাদের ফিজিক্যাল ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টার 4,500 ইউনিয়ন, 329টি পৌরসভা, 12টি সিটি কর্পোরেশনের যে ওয়ার্ড, সব মিলিয়ে 8,363টি ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টারে আমরা প্রায় 2,000-এর মতো সেবা দিচ্ছি। মানুষের দোরগোড়ায় সেবাটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যাতে করে টাইম, ভিজিট এবং কস্ট কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। একেবারে ম্যাথমেটিক্যালি আমরা দেখতে পেয়েছি যে কতবার মানুষের যেতে হতো একটা সেবা পাওয়ার জন্য, জমির পর্চা পাওয়ার জন্য, কত অনিয়ম হতো, দুর্নীতি হতো, সেগুলো কিন্তু সফটওয়্যার ব্যবহার করে আপনাদের মতো প্রকৌশলী আমাদের মেধাবী তরুণ তরুণীরা তারা একের পর এক, কেউ বা সুরক্ষা, কেউ বা ই নথি, কেউ 999, 333 এই ধরনের অসংখ্য সেবা আমরা ডিজিটাইজ করার ফলে কিন্তু টাইম, ভিজিট অ্যান্ড কস্ট কমে এসছে, যার ফলে কিন্তু একসময় আমরা শুনতাম বিএনপি জামাত সরকারের সময় 5 বার দুর্নীতিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হতো। এখন কিন্তু দুর্নীতির ইন্ডিকেটরে বাংলাদেশ কিন্তু একটা সম্মানজনক জায়গা আসতে পেরেছে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে। ফলে কি হয়েছে, এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ সারা বিশ্বের কাছে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। আমাদের আপার মিডল ইনকাম কান্ট্রি হিসেবে আমাদের স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম $5,000 ছাড়িয়ে যেতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের বিগত 52 বছরে দেশের অর্থনীতি যেই 3টা খাতে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ কৃষি, পোশাক এবং প্রবাসী কর্মীদের আয়, এইটার উপরে আমরা নির্ভর করে থাকলে কি আমরা মধ্যম আয়ের দেশ থেকে আমরা কি উচ্চ মধ্যম আয়ের, উচ্চ আয়ের দেশ হতে পারবো কি পারবো না? যদি আমরা উচ্চ আয়ের দেশ হতে চাই 41 সালে, তাহলে অবশ্যই আমাদের প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। তো তার জন্য 2016 সালে যখন 4র্থ শিল্প বিপ্লবের একটি ধারণা একটি বইয়ের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ক্লাউস শব উপস্থাপন করেন, ঠিক তার পরের বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের অ্যানুয়াল মিটিংয়ে উনি আমন্ত্রিত হন উপস্থিত থাকার। এবং ক্লাউস শব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার 9 সাল থেকে 17 সাল পর্যন্ত যে অগ্রগতি, ডিজিটাল বাংলাদেশের যেই স্বল্প সম্পদ নিয়ে, সীমিত সম্পদ নিয়ে যেই ব্যাপক একটা পরিবর্তন করা, তার প্রশংসা করছিলেন এবং 4র্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে বাংলাদেশের কি ভূমিকা হওয়া উচিত সেই বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে উনি আলোচনা করছিলেন। সেইখান থেকে আমরা যেই মেইন ড্রাইভার্স এবং যে রেজাল্টগুলো আমরা টার্গেট করছি সেগুলোর পেছনের যেই অংশটি আমাদের আলোচনা আসা দরকার, বিশেষ করে আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে, যে এক একটা শিল্প বিপ্লব কিভাবে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক রূপরেখার পরিবর্তন করে। আপনারা অনেকেই জানেন যে প্রথম শিল্প বিপ্লব 1784 সালে স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে ব্যাপকভাবে কিন্তু
ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে, বিজনেস এবং ট্রেডিংয়ে আমূল পরিবর্তন আনে। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব 1870 সালে যখন বিদ্যুতের আবিষ্কার হয়, তখন কিন্তু ব্যাপকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি হতে থাকে। এবং তৃতীয়ত শিল্প বিপ্লব যেটা হয় 1969 সালে যখন কম্পিউটারের আবিষ্কার হয় এবং ইন্টারনেটে যখন কম্পিউটার সংযুক্ত হয়, তার ফলে কি হয়, ইন্টারনেট কম্পিউটারে সংযুক্ত হয়ে পুরো পৃথিবীটাকে আসলে একটা গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। রেজাল্টটা কি হয়, যে আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমের কম্পিউটিং পাওয়ারটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে আমরা কি করছি? এই সব কিছুই এখন স্বয়ংক্রিয় হয়ে যাচ্ছে, যেখানে আসলে কম্পিউটার, বিদ্যুৎ এবং মানুষের যে মেধা, এটাকে একত্রিত করে এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, রোবোটিক্স, এই ধরনের ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিগুলো আসলে মূল চালিকা শক্তি হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে ক্লাউস শোয়াবের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা নির্দেশনা, কিছু অংশ আমি আপনাদের সামনে পড়ে শোনাতে চাই। আমি কোট করছি, ক্লাউস শোয়াব যেটা বলেছেন, As all these trends happen, the winners will be those who are able to participate fully in innovative-driven ecosystems by providing only low-skilled labor or ordinary capital. এটা আমার কথা না, এটা ক্লাউস শোয়াবের কথা। কারণ উনি বলছেন যে এখন যারা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে আছে, হয়তো পোশাক শিল্পে, কৃষি শিল্পে, তাদের সেই ম্যানুফ্যাকচারিং বেসড ইকোনমি, লেবার বেসড ইকোনমিগুলো মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়বে যদি না তারা জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি নির্ভর ওয়ার্কফোর্স তৈরি করতে না পারে। সেখানে কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা, আমাদের বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সহ আমাদের একেবারে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত আমরা কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শিক্ষাটাকে নিয়ে গিয়েছি, যাতে করে আমাদের 41 সালে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমরা গড়ে তুলতে পারি। আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি বিভিন্ন গবেষক এবং বিশেষজ্ঞদের যে সকল গবেষণা তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে, যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের 10টি প্রযুক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই চতুর্থী অ্যান্ড ক্লাউড কম্পিউটিং। এই 10টা বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। আমরা সরকার থেকেও আমরা বিভিন্ন গবেষণা ফেলোশিপের জন্য বিভিন্ন ধরনের আমরা ফান্ড আমরা অ্যালোকেট করছি, পাশাপাশি কিন্তু আমরা ইন্ডাস্ট্রিকেও ডেভেলপ করছি। দেশটা সজীব অজিত জয় ভাই গত জুলাইয়ের 6 তারিখে হাইটেক পার্ক অথরিটি বোর্ড অফ গভর্নর্সে তৃতীয় সভায় উনি একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন। মাত্র 4 মিনিটে একটি বক্তব্যে উনি 4টি এরিয়াতে আমাদের ফোকাস করতে বলেছেন: আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স, সাইবার সিকিউরিটি এবং মাইক্রো প্রসেসর ডিজাইনিং। আপনারা খেয়াল করে দেখছেন যে করোনা এবং ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের ফলে সারা বিশ্বে কিন্তু চিপের সংকট দেখা দিয়েছে। এখন যেই সকল কোম্পানি, খুব গুটি কয়েক হাতে গোনা কোম্পানি যারা মাইক্রো প্রসেসর চিপ ডিজাইন করে, ম্যানুফ্যাকচার করে, তারা কিন্তু খুবই এখন দ্রুত তারা তাদের কোম্পানিকে বড় করতে পারছে বা চাচ্ছে। এবং যেই সকল দেশ মাইক্রোচিপ উৎপাদন এবং ডিজাইন করে, তাদের কিন্তু চাহিদা এখন অনেক বেড়ে গেছে। এই জায়গাটাতে আমরা আরও কাজ করতে চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যেই ফিউচার অফ ওয়ার্কস, ল্যাবস, কারিকুলাম ফর 4-year বেসড জবস, 4-year বেসড পাইলট প্রজেক্টস, এই প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি উনার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি কোট করছি, "We have a huge labor force which will have to be included in the 4-year. They will have to be trained, educated and developed as skilled manpower." অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় চাচ্ছেন যে আমাদের দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে, এবং সেটা অবশ্যই হতে হবে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে। তো এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভগুলোকে সাকসেসফুল করার জন্য আমরা কি করছি?
আমরা আইসিটি ডিভিশন থেকে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অফ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি শিফট আমরা একাডেমিক এবং রিসার্চ অপরচুনিটিসটা আমরা ক্রিয়েট করছি, যেখানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, আমাদের উদ্ভাবক, ছাত্র ছাত্রী এবং স্টার্টআপরা তারা সেখানে গিয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি নিয়ে তারা গবেষণা করতে পারবেন, তাদের প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে পারবেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় আমরা ফান্ড তাদেরকে আমরা দেব। পাশাপাশি আমরা এখানে পদ্মা সেতু পার হয়ে শিবচরে 70 একর জায়গা নিয়েছি, যেখানে আমরা আসলে বর্তমানে যে বিকেএসপিতে ধরেন সাকিব আল হাসান কিংবা মুশফিকুর রহিম, তারা কিন্তু একদিকে যেরকম অন্যান্য পড়াশোনা করেছে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান, কিন্তু মূল কিন্তু তারা অনুশীলন করেছে ক্রিকেট, একই রকমভাবে হয়তো ফুটবল। একই রকমভাবে আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যেই 10টি প্রযুক্তি আমরা প্রেজেন্টেশনে দেখালাম, সেই রকম 10টি প্রযুক্তিতে আমাদের শিশু কিশোরদের যাদের আগ্রহ আছে তারা যাতে করে এই প্রতিষ্ঠানে সাধারণ কারিকুলাম, জাতীয় কারিকুলামের পাশাপাশি ওই সকল বিষয়ে নিজেদেরকে অভিজ্ঞ এবং দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে, যাদের যেখানে আগ্রহ আছে, তার জন্য আমরা এই শিফট একাডেমিটা আমরা স্থাপন করছি। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই আমাদের কুয়েট এবং চুয়েটে আমরা কিন্তু শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার আমরা স্থাপন করেছি, যাতে করে একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে একটা সেতুবন্ধন রচনা করা যায়। এক সময় মনে করা হতো যে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে কেন ইন্ডাস্ট্রি প্রবেশ করবে, কিন্তু সারা বিশ্বে আমরা যদি দেখি, আপনারাও অনেকেই সারা বিশ্বের অনেক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন, গবেষণা করেছেন, এবং আমাদের যত রকম আবিষ্কার আছে, সেটা হোক সেটা মাইক্রোসফট বা ফেসবুক অথবা অন্য কোনো আবিষ্কার, কোনো সেটা পদার্থবিদ্যায় হোক, রসায়ন হোক, প্রযুক্তি খাতে হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট এবং টিচারদের কাছ থেকে কিন্তু সেগুলো আসে, কিন্তু সেগুলোকে কমার্শিয়ালাইজেশনের জন্য প্রয়োজন হয় প্রাইভেট সেক্টর এবং ইনভেস্টরদের একটা মানে অংশগ্রহণ। সেটাকে নিশ্চিত করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে 2টো বিশ্ববিদ্যালয় করেছি, আরও 10টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ইউনিভার্সিটি ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এই বছরেই। আমরা একদিকে যেরকম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করব, বুয়েটেও করব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পাশাপাশি আমরা সারা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা বিভাগ পর্যায়ে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আমি অনুরোধ করব যে আমাদের আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির মাধ্যমে সবুর ভাই, ডক্টর হোসেন মনসুর স্যার, মাহফুজ স্যারের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়দেরকে আমরা অনুরোধ করতে চাই যে এই বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টারগুলো স্থাপনের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় যাতে জায়গা একটু তারা অ্যালোকেট করেন, তাহলে কিন্তু আমরা আইসিটি বিভাগ থেকে আমরা এই বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টারগুলো স্থাপন করতে পারবো। আমরা খুব চমৎকার চমৎকার আইডিয়া পাচ্ছি। বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্টে আমরা 2021 সালে $1 লক্ষ আমরা একটা পুরস্কার দিলাম একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিমকে, তারা ওপেন রিফ্যাক্টরি, এই স্টার্টআপ বুয়েটের একদল মেধাবী ছেলেমেয়েরা তারা কি করেছে, বাগ ডিটেক্টিং অ্যান্ড ফিক্সিং সফটওয়্যার, এটা শুধু বাংলাদেশ না, সারা পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো এই ধরনের বাগ ডিটেক্টিং অ্যান্ড রিপেয়ারিং সফটওয়্যার তারা তৈরি করেছে। এবং এরকম অসংখ্য কিন্তু মেধাবী ছেলেমেয়েরা আছে যারা হয়তো এখন স্যামসাং R&Dতে কাজ করছে ঢাকায়, কিংবা গুগল, ফেসবুক, মাইক্রোসফট, সিসকোতে কাজ করছে সিলিকন ভ্যালিতে, কিন্তু একটু সুযোগ করে দিলে এই সকল ইনকিউবেশন সেন্টারে তাদের মেধা এবং উদ্ভাবন দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশ থেকেই ভবিষ্যতের মাইক্রোসফট, সিসকো, ফেসবুক, গুগল কিন্তু তারা এখান থেকে উদ্ভাবন করতে পারে। সেই সুযোগটা আমরা আইসিটি বিভাগ থেকে করে দিতে চাই, শুধু আপনাদের সহযোগিতা চাই। পাশাপাশি আপনারা দেখছেন, এখানে আমি আর বিস্তারিত বলতে চাই না, যে সারা দেশের 64টা জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ইনকিউবেশন সেন্টার আমরা স্থাপনের কাজ শুরু করছি। 8টা এই বছরে শেষ হবে, 11টা আগামী বছর, 14টা 25-এর মধ্যে, 30-এর মধ্যে 64টা জেলায় কিন্তু আমরা সম্পাদন করতে পারবো। আপনারা জানেন আরও তৃণমূলে শেখ রাসেল, ওকে ঠিক আছে, শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব আমরা 6ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্থাপন করছি। 13,000 ইতিমধ্যে স্থাপন হয়ে গেছে। 300টি স্কুল অফ ফিউচার, যাতে আমাদের শিশু কিশোর কিশোরীরা তাদের শৈশব কৈশোরেই এই 4IR টেকনোলজি নিয়ে হাতে কলমে শিখতে পারে, তার জন্য সেন্টারগুলো স্থাপন করা হচ্ছে, যেটা স্কুল অফ ফিউচার।
এর পাশাপাশি আমরা 555টি জয় ডিজিটাল সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করছি, যেটা উপজেলা পর্যন্ত আমরা স্থাপন করব। এর পাশাপাশি আমাদের এই কয়েকটি ছবি আমরা এখানে প্রদর্শন করছি কী ধরনের সেন্টার আমাদের হবে। আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে আমাদের আইটি এক্সপোর্ট হচ্ছে মূলত 4টি এরিয়াতে। সফটওয়্যার আমরা এক্সপোর্ট করছি 60টি দেশে, যেখান থেকে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী $500 মিলিয়ন আমরা আয় করছি, তবে আমার ধারণা আরও বেশি। বিপিও সেক্টর থেকে $400 মিলিয়ন, ফ্রিল্যান্সাররা বিভিন্ন ব্যাংকের হিসাবে $300 মিলিয়ন, তবে আমার ধারণা যে আরও কিছু চ্যানেলে টাকা আসছে, যেটা হয়তো আরও বেশি হবে। হার্ডওয়্যার এক্সপোর্ট আমরা শুরু করেছি, আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে আমাদের বেশ কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়, আমরা 10টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিএলএসআই ল্যাব স্থাপনের জন্য আমরা প্রজেক্ট নিয়েছি। যদি আরও কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা ভিএলএসআই ল্যাব স্থাপন করতে চান, আপনারা আমাদেরকে আমাদের আওয়ামী লীগের উপকমিটির মাধ্যমে জানাবেন, আমরা অবশ্যই সেটাও আমরা সহযোগিতা করব। আমাদের গত 10 বছরে একটা স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে। আমাদের প্রায় 2500 স্টার্ট আপ রয়েছে এবং গভর্নমেন্টের স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী $100 মিলিয়ন দিয়েছেন। আমরা স্টার্ট আপে বিনিয়োগ শুরু করেছি। পাশাপাশি বিদেশ থেকে গত প্রায় 5 বছরেই $750 মিলিয়ন ইনভেস্টমেন্ট এসছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শতবর্ষে শত আশায় আমরা 100টি স্টার্ট আপে লয়ার্স, সব পেশাজীবী সংগঠন এবং পেশাজীবী সদস্যদের 41 সালের স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য তৈরি করার জন্য আমরা একটা ডিজিটাল লিডারশিপ একাডেমি স্থাপন করছি এবছর, যেটা আমরা আশা করছি যে আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার মধ্য দিয়ে তাদেরকে তৈরি করতে পারবো। এবং আমাদের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সাথে আইসিটি বিভাগ এবছরে ডিসেম্বরে আমরা আশা করছি আমরা সেন্টার ফর ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমরা সেন্টারটি স্থাপন করতে পারবো বাংলাদেশে, এবং যেখানে আমরা 4টা থিমেটিক এরিয়া আইডেন্টিফাই করেছি: আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স, ইন্টারনেট অফ থিংস এবং ব্লকচেইন। আমি আশা করব যে এখানে যারা রিসার্চ পেপারগুলো পাবলিশ করেছেন তারা যদি এই 4টা থিমেটিক এরিয়াতে কারো কোনো ইন্টারেস্ট থাকে, তাহলে আপনারা আমাদের উপকমিটির মাধ্যমে তাদের প্রপোজালগুলো দিবেন। আমরা আমাদের সেন্টার ফর 4IR-এ আমরা সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করব। আপনারা ইতিমধ্যে শুনেছেন যে গত 7ই এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অফিসিয়ালি জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় ভাইয়ের প্রপোজাল যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সেটি অ্যাকসেপ্ট করেছেন, এবং আমরা 41 সাল নাগাদ আমাদের যে টার্গেট যে $12,500 আমরা পার ক্যাপিটা ইনকাম অর্জন করতে চাই, তার জন্য আসলে আমাদের প্রয়োজন স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট ইকোনমি। ইতিমধ্যে আমরা ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশন প্ল্যাটফর্ম, যেটি আমাদের ক্যাশলেস ইকোনমি গড়ার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেটা কিন্তু আগামী 13 নভেম্বর সকাল 11টায় মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ভাই উদ্বোধন করবেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে তুলে দেবেন। এর সাথে সাথে আমরা সিটিজেনদের জন্য আমরা ইনোভেটিভ এবং টেকনোলজি বেসড সলিউশন আমরা 100% আমরা প্রোভাইড করতে চাই। আমাদের স্মার্ট গভর্নমেন্টে এখন যেই পেপারলেস ওয়ার্ক, সেটা যাতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে, ডেটা অ্যানালিটিক্স টেকনোলজি ব্যবহার করে আমরা যাতে ডেটা ড্রিভেন আরও স্মার্ট ডিসিশন মেকিং আমাদের ব্যুরোক্রেসি করতে পারে, সেটাকে আমরা নিশ্চিত করতে চাই। এর সাথে সাথে আমরা একটি পরিবেশ বান্ধব, টেকসই, সাশ্রয়ী, উদ্ভাবনী আমরা একটা স্মার্ট সোসাইটি আমরা গড়ে তুলতে চাই। আমার প্রেজেন্টেশনের শেষে এই স্লাইডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের নির্দিষ্ট কিছু টার্গেট আছে, যে আমাদের স্মার্ট সিটিজেন্স, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট ইকোনমিতে আমরা কিভাবে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাব। আমরা বর্তমানে যে $1.5 বিলিয়ন আইটিতে আমরা এক্সপোর্ট করছি, এটা 25 সাল নাগাদ হবে $5 বিলিয়ন, 30 সাল নাগাদ হবে $10 বিলিয়ন, এবং আমরা আমাদের 41 সাল নাগাদ আমাদের আইটি সেক্টর থেকে যাতে 20% আমরা জিডিপিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারি এবং টোটাল আইসিটি ইকোনমির সাইজ আমরা $50 বিলিয়ন উন্নীত করতে পারি, এবং $50 বিলিয়ন আইটি কোম্পানি আমরা বাংলাদেশে আইসিটি শিল্প থেকে উপহার দিতে পারি। সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু আমাদের এই আগামী 2 দশকের আমাদের কর্মসূচি এবং পরিকল্পনাগুলো আমরা
গ্রহণ করেছি। সব শেষে স্লাইডে আমি মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় ভাইয়ের যে নির্দেশনা সেটি আমি আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আসলে আমাদের কিন্তু 41 সাল নাগাদ একটি উন্নত জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হলে যেই 3টা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা দরকার, সেই অংশীদাররা হচ্ছেন সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি শিল্প খাত, অর্থাৎ গভর্নমেন্ট, একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রি। এই 3টার কোলাবোরেশন, কোঅপারেশন এবং পার্টনারশিপ ছাড়া কখনোই কিন্তু আমরা একটা জ্ঞানভিত্তিক উন্নত অর্থনীতি করতে পারবো না। আর আমাদের প্রয়োজন হবে অন্যদেরকে দেখে নকল করা নয়, নিজেদের উদ্ভাবনটাকে উৎসাহিত করা। আমাদের একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাওয়া, এবং সে কারণেই জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় ভাই বলেছেন, আমি কোট করছি, ফাইন্ড ইউর নিশেস, ফাইন্ড নিউ টেকনোলজিস, ফাইন্ড ইউর ওন ইনোভেশনস, ডোন্ট ইমিটেট, ইনোভেট। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। গভর্নমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার মধ্যে যে কোলাবোরেশন, এই কোলাবোরেশনটা আমরা অবশ্যই আপনার নেতৃত্বে এবং সর্বোপরি আমাদের সজীব ওয়াজেদ জয় এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় আপনি যেভাবে দেশকে এই স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে আমরা যাচ্ছি, সেটা অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে সবার কাছে। আমি আজকে আমাদের সভাপতি, আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্য সচিব বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আছেন, তাকে সম্মাননা, আমাদের আজকের কিনোট প্রেজেন্টারকে সম্মাননা স্মারক দিচ্ছেন আজকে আমাদের এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির সভাপতি এবং সদস্য সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল সবুর। সবাই আমরা করতালি দিয়ে আমরা সবাইকে আমরা স্বাগত জানাই। ধন্যবাদ সকলকে। আপনারা আরেকটু অপেক্ষা করবেন। আমাদের এই পর্যায়ে কিনোট প্রেজেন্ট করবেন আমাদের প্রফেসর ডক্টর জয়শ্রী রয়। এই মাহফুজ স্যার, আমি আমাদের খাবারের আমরা আর 5-7 মিনিটের মধ্যে আমরা খাবারের এখানে আমরা বিতরণ করে দেবো ভিতরে, আপনারা একটু অবস্থান করবেন। আমরা প্রফেসর ডক্টর জয়শ্রী রয়, প্রফেসর এবং বঙ্গবন্ধু চেয়ার এআইটি, তিনি লো কার্বন এনার্জি ট্রান্সমিশন ফর প্রসপারাস বাংলাদেশ প্রসপেক্ট অ্যান্ড অপরচুনিটিস এই বিষয়ে পেপার প্রেজেন্ট করবেন, উনি অনলাইনে করবেন। তা আমি প্রফেসর জয়শ্রী রয়ের বায়োগ্রাফি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রেজেন্ট করছি। Joyashree Roy. Biography. Joyashree Roy is the founder director of the Center on South and Southeast Asia Multidisciplinary Applied Research Network on Transforming Societies of Global South and the Bangabandhu Chair Professor 2018 to 2022 at ACRD, Asian Institute of Technology, Thailand. She is a professor of economics in Jadavpur University, India. She is a national fellow of the Indian Council of Social Sciences Research, ICSSR. She is the founding advisor of the 2 multi-year projects at Jadavpur University. She was Ford Foundation postdoctoral fellow at LBNL, Berkeley, USA. She was the IPCC 2007 Nobel Peace Prize winning panel and continued as coordinating lead author in 5th and 6th assessment cycles of WG3 of IPCC. She has been a chapter author of Global Energy Assessment, has been associated with the Eastern Review Report and many other global and national subnational reports. She is the winning team of 2012
Prince Sultan bin Aziz Creativity Award for Water. She has published more than 160 peer-reviewed journal articles, authored and edited books. She is in the steering advisory committee of several national and international science policy interactive platforms and in editorial boards of many international journals. Her research interests are resource and environmental economics, economics of pollution and climate exercises for driving policy implications, water quality demand modeling, water energy, environmental services, developmental and environmental issues relevant for informal sectors, coastal ecosystem, service evaluation. She features in the documentary Juice How Electricity Explains the World, which explains, among other things, how developing countries are trying to bring people out of the dark and to the lights and transforming lives. এরকম একটা গুণী একজন অধ্যাপক জয়শ্রী রায়. I would like to request Dr. Professor Joyashree Rai to deliver his speeches and present his papers. অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আপনাদের কাছে কিছু আমি বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রফেসর হিসেবে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে যে কাজ করেছি তার খানিকটা অংশ পেশ করার জন্য। আমি হয়তো খানিকটা ইংরেজিতেই বলবো, আশা করি সেটা সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। আমি আমার স্লাইড শেয়ার করছি এবং সেখানে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে স্লাইডটা শেয়ার করি। দেখা যাচ্ছে না, তাই না? এখনো দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আমি দেখছি কি হলো। But what we need with this same transformation, digital transformation, is also energy system transition or transformation. And what I'm going to discuss today is what are the challenges and prospects and opportunities. So instead of challenges, what are the prospects for Bangladesh for the energy system transformation? I have been inspired by when Bangladesh father of nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, talks about Golden Bengal. And Golden Bengal, and as an economist, when I look into the different components of it, this is nothing other than what in modern language we are talking about sustainable development. All its components, he talks about prosperous Bangladesh, he talks about happy people, that means their well-being, and also how to increase production. So for me, when we talk globally in IPCC reports or etc., where we are talking about prosperity and economic growth and how to deliver this multidimensional human well-being, and not only the economic growth, keeping within the planetary boundaries, it reminds me of Bangabandhu's sayings. And so the conceptual framing that we are doing for understanding how to make the well-being centric development progress, we are seeing that what we need to do is that we need to measure our economic progress not only by the GDP growth, but also we need multidimensional prosperity index that
reflects constituents of human well-being like better nutrition, health, shelter, security, and so on. If we have been writing about this in many of the special issue journals, which are named as Bangabandhu Chair Special Issue. And also what we are trying to do is publishing these journals with a contribution from the scientists from Bangladesh. So these two journals, we have 70 academics from Bangladesh who has contributed their paper in this international journal, which is a peer-reviewed journal, 2 volumes. Also, I have been writing in many of the journals how Bangladesh is reconfiguring its progress and how energy reconfiguration is going to be, very crucial in this growth process. So the basic conceptual framework we are taking is that for human well-being, we not only need to build the physical capital like buildings, roads, etc., but also we need to build human capital. That's what I heard the minister was also saying. We also need the social capital, the community-based development process, which Bangladesh has its as a traditional development process. We need natural investment in natural capital. That means how the Chor Island can be conserved, how water quality can be conserved, and how to build the knowledge capital. That's what we heard, way of thinking, and Partha Dasgupta and Carl Goran Miller's thinking, then we know that they are saying that we need to make genuine investment. And genuine investment is something which looks into this portfolio of capitals where we need to make a mix match between all these 5 capitals, and the country need to decide what should be its investment pattern in these 5 disaster and the climate change. And these are also within the operational framework of Millennium Development Goal, the Sustainable Development Goals of 2030, and the Paris Agreement, and also within the Sendai framework for disaster and risk reduction. So if we apply this framework, then what we are saying is that right now, when we are talking about GDP growth, we are only concentrating on only small part of our economic activity. But we are doing many more activities for conserving environment, but we are not looking into that and not including in the GDP. So we need a new economic indicator which considers the damage to the environment, loss and damage due to climate change, and also how the different activities, say for example, climate smart agriculture or adaptation investments, how these can be included in the GDP growth also. This should not be taken separately, but how they can be taken together. And these can, once we do that new accounting system, then we can have these sustainable development goals, how we are achieving, it will be easier to show. So basically what we are saying is that we need a new metric for measuring progress, and that's something under development under the UN system also, and we are contributing to that. And this is something which we really need to build capacity of the researchers also. And what a frequently asked question comes to me quite often when I had been working on the developing countries, and especially the global south, that in matters of energy, how far can a fast growing Asian country like who are graduating in this decade from their least developed country status can replicate the growth patterns of the developing countries of Asia from the past century. So usually we try to think that, okay, what has been done in the past, can we replicate it? So fast growing economy of this century are in great dilemma. And these are the research which we did with the Bangabandhu Chair scholar who was also with AIT. And we were trying to answer the question,
when the GDP growth rate is going to be between 7 to 10%, how to grow differently? Why we are talking of growing differently? Because the domestic gas reserves are depleting, so we need alternative sources to meet the growing demand for energy services, which is inevitable because the economic progress and lifting people from poverty will be absolutely necessary. But if the gas reserves are declining, and if fossil fuel needs to be reduced use, then what happens to these skilled, trained human capacity which is already in the gas sector? And also, what happens to the whole asset and the infrastructure that is in the gas sector? So what mechanism, institutional mechanism, do we need for making a transition and going beyond the gas-based economy? So with this, what we try to understand is that basically there are multiple opportunities are emerging as multiple transitions are dominating the global discourse now. So the graduating countries from least developed country need to look forward and not backwards, and not to see what others did, but what they can do differently and synergize multiple transitions for sustainable graduation. And in this context, one major is that climate conversation, where it is talking to actually look for new investment and make their energy sector more sustainable. And question comes that how to maintain employment and decarbonize at the same time. So there is a big debate about how to make this transition just. That means justice can be provided by protecting the jobs and the assets which have been created to meet the fossil fuel industry demand. But at the same time, we also need to lift the people from poverty and inequality. Are the financial resources available? These are the frequently asked questions which come up. So when we were looking into the Bangladesh economy, our first interesting observation was that if we look into Bangladesh, this mighty river dividing the country in such a way, in this side, right-hand side, all are the gas wells and gas-based resources, natural gas-based resources. And in this side, there is, so initially when the development process started from east side. And this side, because there was less connectivity, now we have Padma Bridge, but before that it was less connectivity, so there was less development in this area. But this area has more coal and more nuclear power. So now with the connectivity being created, there is going to be new opportunities for Bangladesh in the energy sector will depend on the local histories, local governance model, and local resource endowment. And that is something which is going to determine what should be the new infrastructure, what should be the new energy solutions for Bangladesh. And this map was prepared on my request by one of the professors from Jahangirnagar University, Sheikh Tawhidul Islam, and his team. And I'm really grateful to them for making this when I was discussing with him how to represent the geographical situation in Bangladesh. So what I'm just saying is that what we need some sensitive intervention points in Bangladesh in this decade so that some systemic changes in the energy sector can be made. So what are these sensitive interventions that needs to be made? As I said earlier, should we look back to other countries, how China, Malaysia, Singapore, South Korea in Asia developed during their fast growing phase, like what Bangladesh is doing now? My answer is that for the energy sector, we do not have any solution to them because they were growing with more coal. China, look at China, they had coal-dominated economy. Look at Singapore or South Korea. They also had coal-dominated economy and the oil-dominated economy. Malaysia is oil-dominated economy. And for Singapore, it is oil-dominated, but all imported oil. But Bangladesh is in a much favorable position. So there is nothing that we really need to think that how the energy mix needs to be, like the
developed countries, fast developed countries of past century in Asia, because Bangladesh has more gas, and this is domestic gas. This is extremely important to understand that whatever achievement has been made in terms of progress, much of it goes for the energy sector's contribution, where it is based on the domestic gas, which was not the case for many other countries. But what we also need to understand is that this was possible. It is rooted in, all our research shows that it was rooted in the Petroleum Act of 1974, which revolutionized the power to many other countries, and which I'm writing everywhere, that what Bangladesh did was, when they nationalized and wanted to distribute gas, they prioritized productive use of gas first over the consumptive use. So they energized the fertilizer industry, cement industry, and so those really moved the country forward through their food self-sufficiency, and also the other industrial development in the garment sector and many other sectors. So one thing which we noticed where Bangladesh can learn through some international cooperation is that if we look at energy, in Malaysia also they were very inefficiently growing because they had more energy use and than the GDP growth. Bangladesh is doing much better than them in this century, but interestingly, China, Singapore, and India incorporated energy efficiency from the very beginning, and that made their production process less energy intensive. So that means with less energy, they can produce more GDP, which means that if we make the economy more efficient through technological intervention, then with whatever gas we have, we can produce even more. So Bangladesh can do a lot so that we do not need more energy, but we need more technology to make energy more productive. And also what we need to understand is that global market is changing. The market realities are becoming such that solar PV, wind, and geothermal, all of them are becoming even more cheaper. And as they are becoming cheaper, the gas and coal are becoming more expensive. So we need to be looking into the market, what new opportunities are emerging. If we look into the global market, which wrote in this time we wrote in the IPCC report, we see that how photovoltaic prices are declining, how onshore wind prices are declining, how batteries for passenger electric vehicle are also declining. And you need to understand that electric vehicles are more efficient energy-wise compared to the gas-based and the oil-based transport. Actually, many countries are taking disadvantage of the market, cheap availability of the energy, and that's why this is how growth in photovoltaics, how onshore wind is growing, how battery technology for passenger electric vehicles are increasing. And we need to, these developing countries need to take advantage of these. And for these, it is just not only the transport sector or energy sector is needed, digitalization is extremely important. I'll come to that very soon. So what we also try to do is that we try to understand that what are the barriers for renewable energy penetration in Bangladesh. We interpretive model we used, and then we tried to see that what is the barrier. So we identified the barriers and which ones are more. So we need more skilled human being. We need more institutional capacity. We need some policies which can boost these changes of renewable energy penetration. We looked into the energy efficiency improvement, as I said, these changes, and also there is more technological benchmarking, policy and regulatory mechanism are needed. So these are the technology development internally, R&D are needed for making this to happen more. And also we looked into what are the barriers for advancing. Why is it not
picking up the pace at which we want for the modern energy access. There also we find that information gap is major limitation. So we really need a very good database to make the decisions properly. So with all these, what we try to see is that for Bangladesh, actually, it's not only the gas-based sector or the supply side. There are, in the IPCC report, it is showing that how in the new century we are getting even more technological advancement on the economies on sustainable development path. So what we wrote in this IPCC report is that suppose if we are looking only in the supply side, then suppose we are saying that so this much of energy, greenhouse gas emission needs to be reduced in the food sector. This much of emission needs to be reduction in energy sector. But everybody is thinking that this is something they need to work on the energy supply sector, how to decarbonize the supply sector. But we are trying to show that it's not true, because we can reduce the burden on the supply side so that energy efficient. If we have more long-lived products produced, then there will be industry emission reduced. So there are several ways which we have identified in the IPCC report which are applicable for Bangladesh. We have seen that if we make the public transit system much better, as the Dhaka metro is coming up. So if the public transport system is made more comfortable, people can actually be more mobile, and then the traffic congestion can be reduced, and then there can be, so the road construction need to include how mobility of people can be managed better. And that is also related to how you make the policy for work from home, etc. If you do the work from home, then maybe the congestion may be changed. So there are different policy interventions which many countries are trying out and which are also needed. So it's just not the technology and the infrastructure, but also the policy is needed, and how people change their behavior, how people change their food waste reduction by reducing the food waste reduction and by eating healthy, sustainable diet, the emission, the different technology access, and the infrastructure investment. So these new infrastructure investment and technology are extremely important, which can make the need for gas also less, so that there is, with whatever gas is there, and making it more productive, more services can be produced and well-being can be produced. In the electricity sector, we have seen that by artificial intelligence, how the load can be managed in such a way so that there can be less load shedding. There can be, with the same electricity generated, how through artificial intelligence and technology integration and grid it can be made more reliable. So there are several options which are actually more granular technology, involves many entrepreneurs, many new innovation, and many technology trained people which can drive the energy system transition. So energy system transition not only means that gas needs to be replaced. Yes, gas needs to be found a replacement, but still we can make gas, whatever gas is remaining, more productive, a little longer life than what we are thinking now. And so what we try to show also, that if we are operating the energy demand side, actually all sustainable development goals are satisfied much better compared to the energy supply side. So energy demand side, more technology, granular technology, more economic businesses, and better for all the sustainable development goals that's already we wrote in the IPCC report. So what we are saying is that there are three mega trends which are happening globally. One is how to make the economy more circular, so that waste reduction, and then how we can have a sharing economy, say public transit system, compact cities, multi-storied buildings, and also digitalization,
how this can lead the industry revolution 4.0, where artificial intelligence, autonomous vehicles, distributed manufacturing like 3D printing, etc., and many blockchain applications will be needed. And these three can actually, sharing economy, say for example, ride sharing, all these things can be made possible through digitalization. So when I heard the ministers, I was so hopeful that Bangladesh is on the right track for making a transition, sustainable transition. So what I also want to say is that when we looked into the whole technology development, we see that Bangladesh actually not only has the gas as the only source, but its energy supply portfolio is actually much bigger when we looked into the new technology development. And we saw that there can be hydrogen, and gas can be, any gas-based economy can make a very smooth transition hydrogen, but the investment and the planning has to start from now. And Bangladesh has geothermal energy, and also geothermal, now with the new technology for using geothermal for heating and cooling purposes. Bangladesh has nuclear energy, which is also carbon-free. And then if gas is converted to hydrogen, then there is no fossil fuel, no emission. So that's one of the important sustainable development goal of zero carbon can be easily achieved in Bangladesh with an appropriate demand side and supply side policy planning in the energy sector. So what we found is that we need new targets, new strategies, and coalition among the international cooperation. That's what we talked about in the IPCC report. And also, as we said, the minister also said how we can have public-private partnership, and also how the analytical community, how the academia can provide more research and development and knowledge to influence the development of the sustainable development. So what we tried to do is that we tried to see for Bangladesh, if we think in terms of 2041 goals and 21 Delta Plan also, 2100 Delta Plan, then by 2050, can Bangladesh become actually low carbon as well as meet all the goals that it has in its vision 2041, and can it build towards 2100? And very interestingly, we found that basically Bangladesh can have a low carbon transition with high growth, economic growth rate of 7.20%, but its energy demand will definitely be rising. We know that it will be rising even if it is 8 times more than what it is today. Still, we find that the energy supply through different kind of new innovation, as I mentioned, the whole supply portfolio can be diversified. Gas can be used for hydrogen production, and by including all those supply side options, and in the demand side, how we make the energy more productive, per unit of energy more productive, then we can see that emission can be reduced, but we can increase our investment. Investment can increase, and also the share of modern renewables can be increased, and the energy efficiency improvement can be increased, and this complies with all the energy efficiency and renewable energy penetration targets of the country. And also what we tried to show is that there are other alternative pathways also, but then it will not give you so much of investment as or so much of energy efficiency improvement as the low carbon transition pathways. And these are, we tried to show in the graphically. So what we are trying to show is that, sorry. So what we are trying to show is that actually Bangladesh can start now the demonstration project of maybe blue and gray hydrogen,
and then gradually get transformed to green hydrogen, and where it can be wind and solar, given that wind and solar potential is not very high, that can be used for green hydrogen production. And that green hydrogen production can be used, can be stored in the whole network, gas network, which was created with the Petroleum Act of 1974, can now be used for storing hydrogen. So it's the same infrastructure, which actually costs in hydrogen economy, it is almost 70% of the cost. That can be used for hydrogen, and the gas can be used, and the renewables can be used. And then the transition of Bangladesh economy, we see that it can be to a high hydrogen economy. But it's just not one fuel we should be depending on. As I showed, there can be a portfolio of supply side options and the demand side options. So we are talking about how to have an energy system transition. And with that, we also tried to see that how the different abundant gas field can be used for geothermal energy to use for heating and cooling purposes. And we see that there is a huge potential for cooling and heating purposes, but not for direct power generation. We tried with some of the data from the abundant oils and then the gas wells, and we found that what kind of technology, is it absorption chiller or heat-based cooling, or what kind of technology can be better for utilizing heat and for the cooling purposes. So what we are trying to say is that if we need the energy system transformation following the same sustainable development, genuine investment concept, then for human well-being, what we need is we need a dynamic baseline preparation, for which we need a 3D spatial resolution database, which will be, which can be produced by now, given the technology and the institutional capacity that Bangladesh has, it is possible to do that. So this is something which is needed so that there can be an energy system transformation model can be prepared. And we tried to see that what are the priorities then we need to do. Data sharing, data harmonization, network of institutions we do need, and all these 10 things which we have identified and we have written in the white paper, we are showing that can strengthen the different sustainable development goals as well. And this result we are presenting based on the 2 volumes, which are the papers from the researchers from Bangladesh. So what they are saying, and we made a meta-analysis and we came up with this conclusion. So what we need is then, as I showed, the energy-related database is very important to build right now, to make it more digitally operationable and then can optimize. So basically what we are saying is that people ask whether there is enough capital or investment possible. We are just showing very simple number which we আমাদের সম্মানিত, আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ এবং আমরা আশা করছি যে আগামী দিনগুলোতে উনি আমাদের